Good evening, Abhinaya. Yes, just a minute. We'll wait for a few minutes. Let your friends join. We'll start the session. Good evening, children. Just a minute. One second from my side, small technical issue. Please let me sort it out. Just a minute, please. Be in line. Well, am I audible to everyone? Hello? Yes, sir. Yes. Yes. So in last class, till what we have discussed? In last class, we discussed few questions, sir. We discussed questions. Acha. So related to what? What are differentiation we discussed, isn't it? Yes, sir. Differentiation we had. Okay. So in this class, let us again go back to the limits. All right, let us go back to the limits. In limits, let us have a look at the shortcuts in the sense, like, uh, for JE point of view, we are going to talk about L'Hopital rule. How many of you heard about L'Hopital rule? Sir, I didn't hear of it. L hospital rule. L hospital rule is nothing but not Lakdi Kapul hospital. You understand? L hospital rule is nothing but L hospital rule. There is a rule that is that we shouldn't read that as, because it's a L hospital rule. We should pronounce this as L hospital rule. L hospital rule, not hospital. Hospital क्या बोल रहा है सर ने? Huh? Not hospital, not hospital. It should be read as hospital. Clear? All right. Any doubts? Any doubts? See, now let us talk about what are the things. What are the things we are going to learn under L hospital rule basically? So let us go through that once again. One second. अरे यार फिर से क्या हो रहा है? Yes, now look at this. It is working now. Basically, what do you mean by L'Hopital rule? When do we need to apply? What is the use of this? So, sir, why you are coming back again to the limits lesson? So why wouldn't we happy with that? So we were happy with that, but again, what is the reason coming to the limits lesson back? The reason behind coming over here is, guys, L'Hopital rule is somewhat included, somewhat related to your differentiation. If you do not know the basic differentiation, you will not be able to understand limits. I mean, L'Hopital rule here. That is the reason, right? So that is the reason. L'Hopital rule, by using L'Hopital rule, you can solve the question within seconds. Within seconds. But L'Hopital rule is applicable for when?
So before that, we have learned indeterminate form, isn't it? What are the indeterminate forms? I told you 0 by 0, infinite by infinite, infinite minus infinite, hmm? Infinite into 0, 0 to the power of 0, infinite to the power of 0, 1 to the power of infinite, 1 to the power of infinite. So these are the things we have learned as a indeterminate form. Okay, these are indeterminate forms. Okay, in mathematics these are the indeterminate forms. So one second, let me write clearly. Infinite minus infinite, infinite. Sir, Yes. sir, you're not sharing the screen. Oh my goodness. Yes, sir. Yes. Then you should look at this here. Basically, in limits, L'Hopital rule we learn. We started learning L'Hopital rule. What do you mean by L'Hopital rule? L'Hopital rule, when we need to apply L'Hopital rule. L'Hopital rule is basically for solving the limits question very quickly. In a simple way, for solving in simple way, L'Hopital rule will be using. All right, we'll be using L'Hopital rule for solving limits question very easily in a short way, in a simple 2 to 3 steps we can get the answer. So we'll see how can we solve that. Okay, first we have learned, before learning L'Hopital rule, we need to understand indeterminate form. What are the indeterminate forms? I told you 0 by 0, infinite by infinite, infinite minus infinite, infinite into 0, 0 to the power of 0, infinite to the power of 0, and 1 to the power of infinite. So these all forms are called as indeterminate forms. Yes or no? 0 by 0 indeterminate form, infinite by infinite, infinite minus infinite, infinite into 0. All right, 0 to the power of 0, infinite to the power of 0, 1 to the power of infinite. Okay, 0 by 0 is indeterminate form, infinite by infinite is indeterminate form, infinite minus infinite indeterminate form, and 0 infinite into 0, infinite into 0 is also an indeterminate form. 0 to the power of 0 is also an indeterminate form. Infinite to the power of 0 is also indeterminate form. 1 to the power of all these forms are indeterminate form. L'Hopital rule is applicable whenever you have these two forms, which is 0 by 0, which is 0 by 0 and infinite by infinite. L'Hopital rule is applicable whenever you have 0 by 0 and infinite by infinite. Let us have a look at this. So first, LH rule. Simply we call this as LH rule. LH rule is nothing but L'Hopital rule. Okay. So look at this here. If we say that, what it says? It says that limit x tending towards a, f of x divided by g of x. F of x divided by g of x is such that it is either in 0 by 0 form or infinite by infinite format. Then what we need to do? Then what we need to do? Then you should apply limit x tends to a if I have f of x divided by g of x. Simply what you have to do here, simply look at this, limit x tends to a. You have to find out f dash of x. You have to find f dash of x divided by g dash of x. What you understood from this? What does it mean actually? What does it mean? It does that differentiation of the numerator divided by differentiation of the denominator. Clear? So this is how I can solve the questions easily. So f dash of x is nothing but what? Derivative of f of x. G dash of x is nothing but what? Derivative of g of x. So L'Hopital rule applicable for which forms? 0 by 0 form, infinite by infinite form. So whenever you get infinite by infinite and 0 by 0 form, then only I can apply L'Hopital rule. How do we need to apply?
Simply, if I have numerator function, denominator function, I have to find out differentiation of numerator and different divided by differentiation of denominator. Okay, so you have to individually you have to do. You should not apply u by v rule here. Sir, we have two functions here. Let us say this is u, this is v. I'll apply u v rule, u by v rule, quotient rule. Don't apply quotient rule here. You should not apply quotient rule. You have to separately you have to find out differentiation of numerator and separately find out the differentiation of the denominator. Separately, you have to find out differentiation of numerator and denominator. If you are finding in that way, so then only it is applicable, then only it is existing in El Hospital rule. Clear? Then only it is existing El Hospital rule. Let us solve the questions. Sir, you told that El Hospital rule can be applied whenever we have 0 by 0 form and infinite by infinite form. How do we need to get to know that? How do we get to know that we get 0 by 0 and infinite by infinite form? हमको कैसा पता चलेगा మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది 0 by 0 infinite by infinite అని? If we substitute the value of x in a given function, if you are getting 0 by 0 or infinite by infinite, then I can apply El Hospital rule. Okay, so let us solve simple questions. Don't worry. Look at this here. Look at this examples. Limit have x tending towards 0. Question is sin x by x. Sin x by x. అరే స్ట్రైట్ అవే నాకు ఆన్సర్ తెలుసు. దీని ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాను నేను? 1 అని చెప్పా. అవునా కదా? అవునా కదా? హలో హలో, ఎస్ ఆర్ నో? I Yes, told that yes. answer as 1, but how the 1? How we are getting that 1? Look at this here. What I told you, first you substitute directly. Substitute the value of x in a given function. Sin 0 divided by 0. Sin 0 is what? 0. 0 by 0. So I got indeterminate form here. 0 by 0 I got. If I get 0 by 0 here, I need to apply, find the, differentiation of the numerator and differentiation of the denominator. 1 second, children. Look at this here. Differentiation of the numerator. What I told you, first to find out differentiation of the numerator is what here? Limit extends to will be as it is. Limit extends to 0 will be as it is. Differentiation of the numerator is what? Differentiation of sin x is what? Cos x. Divided by differentiation of x is what? Hello. Differentiation of x is what? 1, isn't it? Now you substitute the value of x in the given function. So cos 0 divided by 1. Cos 0 is what? 1. 1 by 1 is what? 1. Answer is 1. This is how I'm getting. Answer is what? Therefore, limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1. This is the answer. Clear? Any doubts? Any doubts? Sir, straight away, I'll be telling, I won't apply El Hospital rule for this question. Straight away, I'll give the answer 1. Yes, no problem. You can give straight away answer as 1. But what I'm trying to say here is, this is the question here. This is the question. How we got 1 here? How we are getting 1? How we are getting 1? By using El Hospital rule. Look at this here. This part as it is, I'm writing differentiation of the numerator is cos x. Differentiation of x is what? 1. That's how I'm just, finding the, answer. Any doubts here? Any doubts? Clear? Hello? Any doubts? No doubt, sir. No doubt, sir. Now look at it, sir. Now let me give one more question here. Sir, we know this. I just told you that limit x tends to a, x to the power of n minus a to the power of n divided by x minus a. What is the answer of this? I told you. What is the answer? What is the answer here? N into a to the power of n minus 1. This is a standard limit question. Standard limit question. Yes or no? This is my standard limit question. Standard limits question. So how can I solve this? How can I just prove this as? Look at this. First, substitute the value of x. What is the value of x here? A. So in place of x, you substitute a to the power of n divided by a to the power of n. Sorry.
a to the power of n minus a to the power of n divided by a minus a. So a to the power of n minus a to the power of 0 by 0, again indeterminate form. So what I do here is now again apply L'Hospital rule by LH rule. By LH rule. So LH rule is applicable now here. Here also look at this here, 0 by 0. So let me write here by LH rule. So 0 by 0 by LH rule. Okay. So look at this here. So what I do here now, differentiation of the numerator. Differentiation of the numerator is what? Differentiation of the x power of n is what? D by df. Look at this. Limit extends to a, as it is I'm writing d by dx of x power of n minus a power of n divided by d by dx of x minus a. I told you that we have to differentiate it separately. Numerator differentiation, denominator differentiation. If I differentiate it in the numerator, what I get here? Look at this here. What I get here? D by dx of x power of n is what? D by dx of x power of n is what? N into x to the power of n minus 1. Okay? N into x to the power of n minus 1. Yes or no? Yes or no? Hello? Yes or no? I just told you that this is a formula, right? D by dx of x power of n formula is what? N into x to the power of n minus 1 only, no? Yes, sir. Now differentiation of constant. A is a constant here. Differentiation of constant is what? 0 minus 0 divided by differentiation of x is what here? 1 minus differentiation of a is what here? 0. So what do you get here? N into x to the power of n minus 1. Limit extends to a, don't forget. Okay, so this is what I got. Now x value substitute here, n into x value is what here? A to the power of n minus 1. This is the form. This is the answer. That's how I got. Look at this. N into a to the power of n minus 1. This is the answer. That's how I get. So therefore, what is the answer now? Therefore, limit x tends to a, x power of n minus a power of n divided by x minus a. Okay, this is how I just find it out. Clear? Any doubts? No doubt, sir. Yes. So next. Look at this. Next question. Simple question. Dekho, we'll solve the question. Limit x tends to 0, x minus sin x by x cube. How can I solve this? How can I solve this? Look at this. But normal method is what? What is my normal method? Normal method I used to, first and foremost step is what here? First, what is my step? Substitute value of x here. 0 minus sin 0, how much? 0 by 0. So 0 by 0. Again, what you got here? You got indeterminate form. So by LH rule, limit x tends to 0 as it is. So d by dx of numerator divided by limit x tends to 0, d by dx of denominator. Tell me. So limit x tends to 0, common, let me write here. So d by dx of x is what here? 1 minus d by dx of sin x is what here? Cos x divided by d by dx of x cube is what? 3x square. ठीक है? आया समझ? Yes or no? Yes or no?
Huh. Yes or no? You must respond here. Huh. So look at it now. You substitute now. We just differentiated numerator and denominator separately. Now again we have to substitute the value of x here. So what do you get here? So 1 minus cos 0 divided by 3 into 0. So 1 minus cos 0 how much? 1 by 3 into 0 how much? 0. So again 0 by 0 I got here. Again I got indeterminate form. Sir, sir, first time you got indeterminate form, so that only you applied L'Hospital rule. Again you are getting again you are getting indeterminate form here. What I must do, guys? Again apply LH rule. From where? From to this. All right. Again apply L'Hospital rule. Okay. Apply L'Hospital rule again. Look at this here. Where we have to apply? Here. You should not apply the to the given function again. From where you are getting again 0 by 0, from this function you are getting 0 by 0, right? So to this function you have to apply derivative, L'Hospital rule again. So limit extends to 0 as it is. So differentiation of numerator divided by d by dx of 3x square. Okay. So देखो limit extends to 0. d by dx of 1 is what? 0. Minus d by dx of cos x is what? Minus sin x. ठीक है? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So d by dx of 3x square is what? d by dx of 3x square 6x. Yes or no? 6x. Now look at this here. So what I told here, limit extends to 0, minus e to minus plus sin x by 6x. So here 1 by 6 I am taking front. So what I remain with now here, limit extends to 0, sin x by x. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? What is the answer? దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది దాని వాల్యూ? 1 కదా. Answer is 1 by 6. ఇట్లా L'Hospital rule, by using L'Hospital rule, this is how you can solve the given question. Clear? This is, look at this here. What you understood from this question? If you are getting 0 by 0 for first time, you must apply again L'Hospital rule for getting the final answer. It doesn't mean that మీకు మళ్ళీ 0 by 0 ఫామ్ వస్తుంది, అరే నాకు ఇది వస్తలేదు, ఏదో భయపడిపోవద్దు, ఏదో అవుతుంది క్వశ్చన్, నాకు ఏదో అవుతుంది అని చెప్పి భయపడిపోవద్దు. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయాలి, మళ్ళీ L'Hospital rule అప్లై చేయాలి. క్లియర్? You must apply L'Hospital rule again. So after applying L'Hospital rule again, you will get the answer as 1 by 6. I hope it is clear with everyone. All right. All right. Any doubts? Any doubts? Shall we move forward to the next question? Shall we move forward now? Yes or no? ఇప్పుడు చూడు, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం మనము. వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. Guys, are you able to follow the class or not? Hello? Sir. అర్థమవుతుందా లేదమ్మా? అర్థమవుతుందా మీకు? Yes, sir. రెస్పాండ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ. చూడండి ఇక్కడ, లుక్ అట్ దిస్ హియర్. సో ఫస్ట్ what is my first step? First apply the given x value. So 2 cube 8 minus 2 square 4, 6 4 are 24 plus 22 minus 6. ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा मुझे? divided by 2 square minus 6 into 2 plus 8. So 8 minus, so 22 plus 8 how much? 30 and 30 minus 30 divided by 4 plus 8, 12 minus 12. So 0 by 0 I'm getting here. So look at this here, indeterminate form here. So by using what? L'Hospital rule. But normally how I used to do? నార్మల్ గా ఎట్లా చేసేవాళ్ళం మనము? బై యూజింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అంతా క్యాన్సిల్ చేసి పెద్దగా చేసేవాళ్ళం. అవునా కదా? అవునా కాదమ్మా? బై ఇక్కడ మన L'Hospital రూల్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద న్యూమరేటర్. ఒక్కొక్క దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 3x³ అంటే ఎంత? లేకపోతే ఇట్లా రాయండి అమ్మా, మీకు అర్థం కాకపోతే సపరేట్గా రాసుకోండి. క్లియర్? Look at this now.
limit x tends to 2. So d by dx of x cube is what? 3x square minus 12x plus 11. Differentiation of 6 ఏడుకోతుంది సార్ మళ్ళీ అంటే కాన్స్టెంట్ 0 అయిపోతుంది. సో 2x minus 6. ఇది 8 ఏడుకోతుంటే 8 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 0 అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్ కాదు. Look at this now. Now you apply, now you substitute the value of x here. 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 11 divided by 2 into 2 minus 6. देखो क्या मिलेगा? 3 into 4 minus 24 plus 11 divided by 4 minus 6. ఎంత అవుతుంది చూడండి, 12 minus 1 by minus 2 which means 1 by 2. అవునా కదా? 1 by 2 వచ్చింది, అర్థమైందా? ఆన్సర్ ఎట్లా చేశాను? క్లియర్? హలో. Yes, sir. Next, I'll give one more question here. You must solve that. I'll give one more question. You must solve that. Next question. Simple only. Just a minute. మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చనే మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాము, కాకపోతే బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి చూడండి. లిమిట్ x టెండింగ్ టువర్డ్స్ 2 x క్యూబ్ మైనస్ 2x బై 2x మైనస్ 4 x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2. సాల్వ్ చేయండి తొందరగా. బై ఎలా పెట్టాలో టెల్ మీ ద ఆన్సర్. Make it fast. Please copy the question first. Copy the question. Copy చేసుకున్నారా? ఏమైంది? సాల్వ్ చేస్తారా? అయిపోయిందా? ఎంతసేపు సాల్వ్ చేశారమ్మా? హలో అభినయ, అంజలి, ప్రవళిక, అయిపోయిందా ఆన్సరు? హలో. No, sir. 1 second. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నాకు ఏం తెలియదు. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ. ప్యానిక్ ఉండొద్దు ఎవ్వరు, అర్థమైందా? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ఐ నెవర్ కమ్ టు నో దట్ వెదర్ యు ఆర్ లిజనింగ్ ఆర్ నాట్. మీరు పడుకున్నారా, అసలు ఏం చేస్తున్నారు, క్లాస్ వింటున్నారా లేదా అని నాకు ఎప్పుడు తెలియదు. మీరు Okay, sir. క్లాస్ అట్లీస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో. అరే నేను ఇక్కడ అరుస్తా ఉంటా, మీరేమో ఏం మాట్లాడకుండా కామ్గా ఉంటే నాకు ఏమని తెలుస్తుందమ్మా. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఎంతసేపు చేస్తారు? డిఫరెన్షియేషన్ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్ తెలీదా మీకు? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ తెలీదా? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 2x తెలీదా? ఎంతసేపు చేస్తారమ్మా? లుక్ అట్ దిస్ dy dx ఆఫ్
Look at this. Solve this. देखो 8 minus 4 minus 4 तो 4 minus 6 so ఇక్కడ plus 2 ఉంది కదా plus 2 ठीक है तो 8 minus 8 divided by 6 minus 6 0 by 0 వచ్చిందా లేదమ్మా ఇక్కడ వరకు ఎంతమంది చేశారు how many have you done till this Sir, I did enter there that I got. after that d by dx of numerator ఇక్కడ 0 by 0 ఫామ్ వచ్చింది కదా if you get 0 by 0 form then what you have to do by LH rule because limit extends to 2 d by dx of individual d by dx of 3x ఎంత మీరు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ 3x square. మరి ఏమైంది దానికి చెప్పడానికి 3x స్క్వేర్ మరి d by dx of 2x ఎంత d by dx of 2x ఎంతమ్మా d by dx of 2x is what Rama Krishna Krishna d by dx of 2x is what I'm asking మీకు ఇంత పెద్ద డిఫరెన్షియేషన్ లెసన్ అయిపోయింది d by dx of 2x తెలియట్లేదు నీకు d by dx of 2 అంటే ఏంటి బేటా లుక్ అట్ దిస్ హియర్ ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్ 2 ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది dx పోతే ఏమి మిగులుతా 2 మిగలదా అరే d by dx of ax ఏంటి అమ్మా d by dx of ax ఏంటిది d by dx of ax ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను నేను ఏ d by dx of kx ఫార్ములా ఏమని చెప్పాను నేను k అని చెప్పా కదా మరి ఏం చెప్పడానికి ఏమైంది అరే వెరీ సింపుల్ వై యూ గైస్ ఆర్ లైక్ you guys are not revising actually not concentrating on the class no I'm sorry look at the d by dx of 2x ఏంటిది 2 ఇక్కడ d by dx of 4 ఏంటిది what is the d by dx of 4 d by dx of 4 is what are you guys here ఉన్నారా ఇక్కడ d by dx of 4 ఏమని అడుగుతున్నా నేను what is d by dx of 4 మా hello d by dx of 4 ఏంటిది 4. d by dx of 4 అవుతుందా ప్రవళిక ఎవరు చెప్పారు So 0. 0, sir. 0, sir. look at this here d by dx of 4 is 0 why because constant అది కదా divided by d by Sir, dx I got that. ఏం కన్ఫ్యూజన్ అమ్మా మీరు రివైజ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ రావు ఇఫ్ యూ రివైజ్ యూ వోంట్ గెట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ అండ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ సో d by dx of x square is what here 2x d by dx of 3x ఏంటిది ఇక్కడ -3 d by dx of 2 అంటే ఎవరు 0 రాసిన ఒకటే రాయకపోయినా ఒకటే కదా even you write 0 even you don't write 0 it doesn't make a sense now you apply limit here ఇప్పుడు అప్లై చేయండి x వాల్యూ ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సో 3 into 2 square minus 2 divided by 2 into 2 minus 3 so how much 4 3s are 12 minus 2 divided by 4 minus 3 ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్ 10 by 1 అంటే 10 కదా ఆన్సర్ దీనికి ఇంత పెద్ద చేస్తున్నానమ్మా అర్థమైందా లేదా I'll give one more question ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఇంకా మీకు అర్థం కానికే are you people understanding or not here tell me limit x tending towards 2 x cube minus 8 divided by x minus 2 look at this here I request everyone please come up with your revision if you are not coming up with your revision please I'm telling everyone please before the class revise the concepts and come to the class otherwise take the permission to come to class please my request to everyone Okay, sir. what is the answer of this come on ఈ ఆన్సర్ చాలా ఫాస్ట్ చెప్పాలి
-12, sir. -12 ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది -12. How you got -12? Oh, 1 sec, sir. Sir, I didn't do first step only. I was directly jumping. Tell me. What is the answer? Sir, Abhi- 10. 10 ఎట్ల నుంచి వచ్చిందమ్మా? How 10? Sir, we'll have to find d by dx of x cube minus 8 and d by dx of x minus 2. Basic question. Look at it. What is the first step I told you? Substitute the value of x. So 2 cube anta 8 kada. -8 divided by 2 minus 0 by 0 వస్తది. 0 by 0 వస్తుంది కదా. So 0 by 0 అంటే indeterminate form. Okay. All right. So next, what is the next step? What I told here, limit extends to this. దీని అసలు ఏం చేయదు, one as it is అట్లే ఉంచాలి. So d by dx of ఎవరు మళ్ళా? d by dx of x cube minus Divided 8 by d by dx of x minus 2. x minus 2. look at it. d by dx of ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ లిమిట్ ని as it is d by dx of x cube అంటే ఎంత? 3x square కదా. d by dx of 8 అంటే ఎంత? 0 కదా. 1 అంటే వస్తాయండి. సో d by dx of x అంటే ఎవరు ఇక్కడ? 1 కదా. అవునా కదా? సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయండి? Yes, sir. two values substitute చేయండి ఇక్కడ. It's 12. And then how come -12 you got? Sir, I took d by dx of x as 1, and then I forgot to say that d by dx of -2 is 0. I just wrote -2 over there and just got as -1, and then got -12. ఇక్కడ నాకు అర్థం కాదు, మీకు ఇక్కడ 10 ఎట్లా వచ్చింది ప్రవళిక చెప్పు నాకు. Sir, I didn't do 10. అభినయ, సారీ అభినయ, హౌ యూ So, no. అభినయ నీకు 10 ఎట్లా వచ్చిందని అడుగుతున్నా. అభినయ 10 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మా? సింపుల్ క్వశ్చన్ కదా, 10 ఎందుకు వస్తుంది? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫైనైట్ ఉంది, ఓకేనా? సో ఇది ఇండిటర్మినెంట్ కాదు. ఒక నిమిషం. చాలా అంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ చేద్దాము, చూడండి. మీరు స్ట్రైట్ గా క్లాస్కి వస్తే ఏం అర్థం కాదు, చెప్తున్నా కదా. మొత్తం ఎట్లుంటుంది స్ట్రైట్ క్లాస్కి వస్తే? బ్లాంక్ ఉంటుంది మొత్తం. రివిజన్ చేసి రావాలి క్లాస్కి, ఫార్ములాస్ నేర్చుకొని రావాలి క్లాస్కి, అప్పుడే ఎంతో కొంత అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ అప్ విత్ ద రివిజన్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యు దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. లుక్ అట్ దిస్ హియర్. ఏం అర్థం కాదు, కామ్గా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది క్లాస్లో. అర్థమైందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. ఒకసారి ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఒకసారి టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్ ఎవ్రీవన్. I request everyone, please turn on your cameras. If you are not coming up with your revision, ఏమవుతుంది? ఇందాక బొమ్మ గీసాను గుర్తుందా? సేమ్ అట్లాగే అవుతుంది. ఏం అర్థం కాదు, మొత్తం బ్లాంక్ ఉంటుంది, మొత్తం బ్లాంక్. అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? d by dx of sin x అంటే కూడా అమ్మ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సారు అనాల్సి వస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ అప్ విత్ యువర్ రివిజన్, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ కెమెరాస్. చూడండి, d by dx of sin x, d by dx of sin x అంటే కూడా ఇగో ఇట్లాంటి బొమ్మలు గీయాల్సి వస్తుంది. ఏం అర్థం కాదు. కమ్ విత్ యువర్ రివిజన్, లుక్ అట్ దిస్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని? ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x, d by dx of, ఫస్ట్
Look at this. So sine 0, sine 2 into 0 what? 0, right? Sine 0 is 0 by 0. Again, indeterminate. Indeterminate. ఇండిటర్మినేట్ ఫార్మ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇదర్ ఇఫ్ మీకు 0/0 ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ బై ఇన్ఫైనైట్ వచ్చింది అనుకో యూ మస్ట్ అప్లై ఎలాపిటల్ రూల్ అని చెప్పాను. ఎలాపిటల్ రూల్ అంటే ఏంటిది? వాట్ యు మీన్ బై ఎలాపిటల్ రూల్? డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ డివైడెడ్ బై Numerator and denominator. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 0/0 ఫార్మ్ వచ్చింది. కెన్ అప్లై బై LH రూల్. బై LH రూల్ d/dx ఆఫ్ న్యూమరేటర్ ఎంత? d/dx ఆఫ్ sin 2x అంటే ఎంత? d/dx ఆఫ్ sin 2x is what? d/dx ఆఫ్ sin x అంటే ఎంత అమ్మా చెప్పండి? సార్ cos 2x. Cos 2x. 2x నాకు తెలుసు మీరు ఇదే చెప్తారండి, కానీ రాంగ్ అది. 2 cos 2x మా Yes sir. d/dx ఆఫ్ cos 2x అంటే ఏంటి? సారీ sin 2x కదా. d/dx ఆఫ్ sin 2x అంటే cos 2x. ఇక్కడ ఇది స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ లో లేదు, ఎక్స్ట్రా ఎవరు వచ్చారు? 2 వచ్చాడు. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి? d/dx ఆఫ్ 2x చేయాలి. చైన్ రూల్ వాడాలి ఇక్కడ. యూ మస్ట్ అప్లై చైన్ రూల్ ఇక్కడ, అవునా కదా? d/dx ఆఫ్ సారీ what's happening here? Look at this. d/dx of sin 2x అంటే cos 2x into d/dx of 2x. So cos 2x into d/dx of 2x అంటే 2. So ఏంటిది? 2 cos 2x. This is my answer. Clear? So 2 cos 2x వచ్చింది d/dx of sin 2x అంటే, divided by d/dx of 5x అంటే ఏంటిది? 5. క్లియర్, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది నాకు? ఈ 2/5 కాన్స్టెంట్ కదా, వాడిని ముందుకు లాగేస్తాను నేను. ముందుకు లాగేస్తే ఎవరు మిగులుతారు నాకు? దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ రిమైన్ విత్ నౌ. సారీ, దిస్ ఇస్ వాట్ cos 2x. సో ఇప్పుడు ఏం రాస్తాను నేను? 2/5 యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తా. ఇక్కడ x వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. d/dx ఆఫ్ సారీ cos 2 into 0, 2/5 into cos 2 into 0 is cos 0. Cos 0 how much? 1. So 2/5 is the answer. అవునా కదా? ఎలా పిటల్తో ఇట్లా చేయాలి. లేకపోతే నీకు ఏం చెప్పాను నేను? ఏమని చెప్పాను నేను? ఇక్కడ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైతే ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎనీవేర్, స్ట్రైట్ అవే యు రైట్ 2/5 is the answer. If you find anywhere like sin ax by some constant x, then you write 2/5 is the answer. Okay? I told several times, we have discussed this type of question multiple times. Clear? Yes or no? Yes, Hello? sir. Any doubts ఇక్కడ? ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాము. Limit x tends to 0, tan 2x divided by tan 3x. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎట్లా చెప్పాలి? తక్కువ అని చెప్పాలి. వింటున్నారా క్లాస్ మీరు? Are you listening the class? Yes.
Tell me the answer. What happened? What happened? Look at this here. What I told here. ఏం చెప్పాను నేను? ఈ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ what I have to do? See here. Normally we used to do. ఇప్పుడు normally మనం ఎట్లా చేసేవాళ్ళము? మనకి ఫార్ములా తెలుసు. ట్రిగ్నోమెట్రీ లిమిట్స్ లో నేను చెప్పాను. అవునా? అవునా కదమ్మా? These are the two formulas which I told in the trigonometry limits. Yes or no? Yes or no? మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పింది. హలో, hello, are you here? Look at this here. So what I used to do normally, let us solve in two methods, normal method and LHO. So normal method, what is that? So divide by x in the numerator and denominator. Agar if I am dividing like this, tan 2x by x divided by tan 3x by x. So here what I told, here everywhere it should be same symbol, but I have 2x here. For that what I have to do, I just need to multiply with the 2x and divide with the 2x. I have 3x here. For that what I have to do, multiply 3x, divide with the 3. Okay, so this is what I used to do. Look at this now. This fully becomes what? 1. This fully becomes 1. So here क्या मिलेगा मुझे? 1 into 2 2, 1 into 3 3, 2 by 3. That's how I used to tell the answer. Okay, by using L'Hospital rule, how we need to solve. Are you able to understand here how I solved in normal method? Yes, sir. Yes, that's how we used to solve. Same question I gave, in a normal, when I was teaching, trigonometry limits concept. Please refer the notes. You will be able to know that, right? L'Hospital rule देखो, by using L'Hospital rule, how I need to solve. First हमारे को 0 by 0 आ रहा है कि नहीं? 0 by 0 వస్తుందా లేదా చూడండి. tan 0 0, tan 0 0 ఇక్కడ వస్తుంది. I'm getting, yes, I'm getting indeterminate form. ठीक है, तो indeterminate form I'm getting, so that the reason just I can apply a normal rule or L'Hospital rule. I can solve in two ways, either normal method by or by L'Hospital rule. By L'Hospital rule, what I need to do, d by dx of numerator. D by dx of numerator is what? D by dx of numerator is what? D by dx of tan 2x ఎంత? secant square 2x into d by dx of 2x into 2 ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ కాదు, by using chain rule, divided by d by dx of 3x ఎంత? secant square 3x into d by dx of 3x. d by dx of 3x అంటే 3. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చూడండి, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ 2/3 కాన్స్టెంట్ కదా, 2/3 ని ముందుకు లాగేస్తే ఎవరు మిగులుతారు? అవునా కదా? This is what I'll be remaining with now. So 2/3 into d by, now look at this, substitute the value of x. So secant square 0 how much? 1. cos 0 1 అంటే secant 0 కూడా 1 అవుతుంది కదమ్మా, divided by 1. So 2/3 is the answer. Look at this. మీకు ఏ మెథడ్ కావాలో అది చూస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి. క్లియర్? అర్థమైందా? Yes, sir. Every question can be solved in two ways, normal method, L'Hospital rule. Every method ante the method, the questions whichever you are getting 0 by 0 and infinite by infinite, for these two forms only I can be able to apply L'Hospital rule. If I am not getting 0 by 0 or infinite by infinite, I cannot apply L'Hospital rule. Clear?
If you are not getting 0 by 0 or infinite by infinite, you must go by some other method, alternate method. What is alternate method? We have factorization, rationalization, atla chala methods unnai kada. By using that, I can just go for that. Clear? Understood or not? Yes, sir. Are you people understanding here? Yes. Yes. Now let us solve one more question. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, నేను లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 tan 2x minus x divided by 3x minus sin x. Just I told you normal method. Normal method also చెప్పాను నేను. Normal method ఎట్లా? First you substitute the value of x. Tan 2 0, 0 minus 0, 0 by 0, 0 by 0 వచ్చింది, indeterminate form వచ్చింది. I'm getting indeterminate form. So normal method is what? What is normal method? Normal method divide by x, divided by x, divided by x in the numerator and denominator, split it as per the trigonometry limit formula. That's how you used to do, isn't it, in normal method? By using L'Hopital rule, now by using LH rule, what I must do? Differentiation of the numerator enta cheppandi. Differentiation of tan 2x enta 2 secant square 2x minus d by x of x ante 1 divided by d by x of 3x ante 3 minus d by x of sin x ante cos x. అర్థమవుతుందా? Are you people understanding here? మీకు అర్థమవుతుందా బేటా? అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. జస్ట్ నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x here. 2 into secant 0 how much? 1 minus 1 divided by 3 minus cos 0 1. So 2 minus 1 1, 3 minus 1 2. So 1 by 2 is the answer. అర్థమైందా? ఎలా హాస్పిటల్ చూడండి, రెండు స్టెప్పుల్లో వచ్చింది ఆన్సర్. ఒకవేళ నార్మల్ మెథడ్ చేసి చూడండి ఎంత పెద్దగా అవుతుంది. నార్మల్ మెథడ్ చేయాలా? నార్మల్ మెథడ్ చూడండి ఎంత పెద్దగా అవుతుంది. నార్మల్ మెథడ్ చేసి చూద్దాం. నార్మల్ మెథడ్ ఏం చేయాలి? డివైడ్ బై x in the numerator and denominator. చూడండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది? లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0 tan 2x by x హోల్ డివైడెడ్ బై 3x by sin x by x. ఇలా చేస్తే ఏమొస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేయండి. ఇఫ్ ఐ స్ప్లిట్ దిస్, సో వాట్ ఐ గెట్ హియర్? d by x tan 2x by x minus x by x divided by 3x by x sin x by x. అవునా కదా? చేయొచ్చు ఎట్లా? ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ tan 2x ఉంది. సో ఐ నీడ్ టు మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ విత్ 2 హియర్. వై? బికాస్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూ ఎవ్రీవేర్. ఫర్ దట్ ఐ కెన్ రైట్ 1. క్లియర్? అవునా కదా? అవునా కాదమ్మా? yes. So here x will be getting cancelled. So what I remain with now? Here 2 ఇక్కడ మిగులుతుంది. 2 into ఇదేమవుతుంది 1 అయిపోతుంది కదా, ఇంటూ 1 మైనస్ 1 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 3 మిగులుతుంది. ఇదేమవుతుంది sin x by x అంటే 1. సో 2 into 1 2 minus 1 1 by 2. మళ్ళీ అది వచ్చిందా లేదా చూడండి. నార్మల్ మెథడ్ చేస్తే ఇంత పెద్ద వచ్చింది చూడండి. ఒకవేళ L'Hopital రూల్ అప్లై చేస్తే జస్ట్ అ మినిట్, ఇన్ అ సింగిల్ స్టెప్ యూ గోట్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు రిలేట్ ద థింగ్స్? మీకు రివిజన్, మీరు క్లాస్ నోట్స్ రివిజన్ చేయలేనట్టున్నారు, అందుకే మీకు ఏం అర్థం కానట్టుంది, నాకు అర్థమైంది. Are you guys able to understand? You must be able to respond in a class whether you are understanding or not. Yes, sir. Yes, అర్థమవుతుందా ఎట్లా చేశాను ఇక్కడ నేను? This is the Yes. method. This is the method I need to proceed for solving the question for the limits. Tomorrow, for coming to the next class వచ్చేటప్పుడు, whenever you are coming to the next class, for coming to the next class guys, everyone should come up with a revision. Everyone should come up with a revision. Okay? అర్థమైందా? Are Yes, you sir. able to understand here? Yes. Anjali has left the meeting, don't know why. So yes, please revise this L'Hopital rule and come for the next class. And whatever the questions I have given to you, మనం ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేసాం కదా questions. The questions whichever I solved before
you please solve by using L'Hopital rule once. Normal method లో మనం సాల్వ్ చేసాం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్స్. You try solving by using L'Hopital rule once. Clear? అర్థమైందా లేదా? Yes. Okay. Sir. Yes, మరి ఓకేనా? Then let's retire now. Goodbye. And Thank you. Sir. People అందరు క్లాస్ కి జాయిన్ అవ్వాలి. Pravalika, why were you absent in the last class? Sir, I was not feeling well, sir. Okay, take care, solve solve the questions, and please do join the next class in the next class. Okay, Yes. but మీరు solve Thank you, sir. చేస్తేనే you will be able to understand. If you are not solving, you never understand anything. Please దయచేసి అది అర్థం చేసుకోండి and just come up with a revision. Don't come up with a revision. మాకు రివిజన్ లేకుండా రావద్దు క్లాస్ కి నేను చెప్తున్నా. ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ రివిజన్ లేకపోతే మీకు ఏం అర్థం కాదు. నేను చెప్తున్నా కదా, రివిజన్ చేయకపోతే ఏం అర్థం కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఏదో ముందు చదువుకొని లేరు. ఇది జస్ట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ నౌ, ఇజంట్ ఇట్? దిస్ ద ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఆల్ ద లిమిట్స్, డిఫరెన్షియేషన్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? మీరు ఇంతకుముందు అవునబ్బా చిన్నప్పుడు వచ్చి నేర్చుకున్నారు అంటే అదొక లెక్క. అంటే చిన్నప్పుడు వచ్చి నేర్చుకున్నారు, సో లైక్ స్ట్రైట్ అవే ఇఫ్ యూ గో టు ద క్లాస్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అట్లా కాదు కదా. దిస్ ద ఫస్ట్ టైం యూ గైస్ ఆర్ లెర్నింగ్ నౌ. సో వాట్ యూ నీడ్ ఫర్ దట్? యూ నీడ్ అ రివిజన్ ఫర్ దట్. వితౌట్ రివిజన్ హౌ కమ్ యూ అండర్స్టాండ్? యూ నెవర్ అండర్స్టాండ్, ఇజంట్ ఇట్? ఎస్, ప్లీజ్ go with that, try to understand why ఎవరి గురించి చెప్తున్నానో అర్థం చేసుకోండి మీరే. ఓకేనా? ఓకే. సార్ ఏదో ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు, రివిజన్ 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 మాట్లాడుతున్న పిచ్చి లేసిందా సార్కి? ఎస్, యూ కెన్ జస్ట్ స్కోల్డ్ మీ. మీరు తిట్టుకోవచ్చు, నాకు ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే కమ్ అప్ విత్ రివిజన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.